This conference will now be recorded. ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ ఒక మెథడ్ అది. అది ఓన్లీ ఫర్ బ్యాంక్ లోన్‌కి. సో, ప్రతి కంపెనీ బ్యాంక్ లోన్ తీసుకుంటది. దానికి మనం ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలి. అది ఎలాగనేది అక్కడ నుంచి చూపించాను. ఒక్క నిమిషం. Yes, I'm audible you? Online team? Yes, sir. Thank you. Customer number ranges, okay. XDN1 interval, free interval. So no free intervals. Guys, so whenever you face this issue, intervals and no free intervals, here observe 130051, right? Here they mention 219999, right? So always choose 200 or 300 availability, max to max of 500 availability. So 13, I chose 300. Get in. They blindly enter the data, so other people they may not create things. Right. Now, free interval. So these are the available intervals. Always choose gap from number to number like 300 to 400 or 500 gap. So don't take entire series.
So just enter your number range value like N1, enter. Once you enter 501 to 1000, so 20,501 to 21,000, so that other people also they may create, they have a chance to create. Clear? And let me check vendor 2, XKN1, change interval. So here uh, 89051. Observe the series. In this almost crore, they create only 260. But for that, in he allocate 1 crore number. Hmm. అది 35 దగ్గర ఆ నెంబర్ ఇచ్చారు. నెక్స్ట్ నువ్వు ఏ నెంబర్ ఇవ్వాలని కష్టం అవుతుంది సార్. అని 9 ఇచ్చేసాను. 9 ఇవ్వటం కదా, యాక్చువల్గా అక్కడ ఉంటుంది ఫ్రీ ఇంటర్వెల్లో మీ నంబర్ రేంజ్ ఇవ్వగానే ఆటోమేటిక్ తీసుకుంటుంది, దాన్ని ఎంటర్ బటన్ క్లిక్ చేసి సేవ్ చేసేస్తున్నారు. దానివల్ల డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే రిమైనింగ్ ఎవరికి ప్రాక్టీస్ చేయడానికి రాదు. దానివల్ల రిమైనింగ్ ఎవరికి ప్రాక్టీస్ చేయడానికి రాదు. సో రిమైనింగ్ అందరికీ అది ప్రాబ్లమే కదా. ఇప్పుడు మహా అయితే ఎన్ని కస్టమర్స్ క్రియేట్ చేస్తావు?
ఓ 100 లేకపోతే 200 చేస్తావు. దానికోసం నువ్వు 1 క్రోర్ నెంబర్ అలొకేట్ చేసేస్తే ఆటోమేటిక్ 1 క్రోర్ కాదు, 100 క్రోర్ నెంబర్ అలొకేట్ చేసేస్తే ఇక్కడ చూడు 202 నుంచి మొత్తం ల్యాక్ సిరీస్ దాంట్లో ఎన్ని కస్టమర్స్ క్రియేట్ అని 4 కస్టమర్స్ క్రియేట్ అని 4 కస్టమర్స్ కోసం నువ్వు ఆల్మోస్ట్ 1 ల్యాక్ నెంబర్ అలొకేట్ చేసుకుంటే రిమైనింగ్ అందరికి ప్రాబ్లమే కదా. ఇది ఒకటి చూడు 7 lakhs టు 8 lakhs ఇచ్చాడు. ఎన్ని కస్టమర్స్ క్రియేట్ అని 29 కస్టమర్స్ క్రియేట్ అని. ఇప్పుడు స్టూడెంట్ ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. ఇదిగో ఇంటర్వెల్, ఫ్రీ ఇంటర్వెల్, ఇదిగో అవైలబుల్ నెంబర్ రేంజెస్. సో దీంట్లో 500 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 501 నెక్స్ట్ సిరీస్ 501 టు 1000 తీసుకోండి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వాళ్ళకి 1001 టు 1500 2000 ఆ అవైలబిలిటీ వస్తుంది. ఒకేసారి నువ్వు ఇక్కడ నెంబర్ ఇచ్చేసావంటే ఈ స్లాట్ మొత్తం నీకు అలొకేట్ అవుతుంది. నువ్వు క్రియేట్ చేసే 10-15 కస్టమర్స్ కోసం వేస్ట్. ఓకే రైట్. ఎస్ నీలాద్రి ప్లీజ్ చెక్ నౌ. Right. So today we discuss the first concept, tolerance differences. The first concept is tolerance differences. Guys, here I choose the company code SA51. You people mention your company code. So the concept is equal for ECC and HANA, both the things. For example, I pass one customer invoice F-22. Document date. Guys, you people mention your company The code. screens. Hello. Hello. Yeah, sir. There's the screen I have seen. That is only user ID and password. I didn't get you. Maybe network issue. I cannot see your current screen. That is showing the user ID and password. That screen All I have right. this. What about the other people? Oh, it's clear, sir. It's clear. Madhurana, please check your Okay, end. so maybe. Other people are able to see the screen. Okay, okay. Let me see. Okay, yeah, now fine. Yes, sir. Now I'm able to see. Right. Yeah, yeah. Thanks. So document date, company code, currency, posting is 01, account, I choose customer number. Like I chose Wonkar, it's my customer. Right? Mention. So document date, posting date. నేను చెక్ చేయలేదు సార్. లేదు. Company code. So company code, your company code. Currency, posting is 01, account, customer number. Enter. For example, I mention 1020. What's that? 1020. For understanding I mention tolerance difference testing. Posting key 50. Account
3 lakh sales revenue, GL account. Enter. Amount star symbol. Text plus symbol. Document on menu bar. Simulate. So what's the customer invoice? 1020. Right? Save. Doc number 6004. Right. Now, customer paid to company only 1000 rupee. But what's actual invoice? 1020 rupee. But customer paid to company only 1000. So, customer receipts. F-28. Document date. Company code. Currency. Account. Check deposit. How much value we receive from customer? 1000 rupee. Enter value date. Text customer receipts. Account customer number. Account type D for customer. Click on process open item tab. So here I have some other line items. I used to deactivate this line item. Right? Basically, what's actual invoice value? 1020. But customer paid to company 1000. What's the difference? 20. Fine. I do. Go to residual payment. Here, how much value we used to write off? 20. Right? So amount entered 1000. Ascend value 1000. Not ascend value 0. Document overview icon. Document on menu bar. Simulate. So initially system treats like, so this is a separate line item. Right? Same. ఇప్పుడు మనం ఎంత తీసుకున్నాం పర్సెంటేజ్ డిస్కౌంట్ ఏమి ఇవ్వలేదు కదా. మనం 10% లెక్క కదా 20 రూపీస్ ఆ 20 అది నేను అట్లా తీసుకోవట్లేదు, ఎంత పర్సెంటేజ్ నేను తీసుకోవట్లేదు. సో 1020 రూపీస్కి కస్టమర్ నాకు 1000 పే చేశాడు, ఇంకా 20 రూపీస్ పే చేయలేదు. ఇనిషియల్ సిస్టమ్ ట్రీట్స్ లైక్ మేబీ ఇన్ ఫ్యూచర్ we may receive the remaining 20 rupee also. Right? So how system treats, like here
1000 is a set of line item, 20,000 is a additional line item. So check customer ledger FBL5N. All items execute. Observe. Initially, system shows 1020, 1020 is a cleared line item, but still 20 is a due line item. Right. So now customer said, no, he don't want to pay. Please write off that 20. Please write off that 20. Then how to write off? So for this already we configured the tolerance. We have three different type of tolerance. Tolerance for the general ledger, employees, customer or vendor. So choosing employee and customer or vendor, because this is customer invoice. Choosing employee and customer or vendor, system auto nullify the line item. How much value? So already we mentioned tolerance for employees 10%. Nullify of 10 percentage. Right. 1000 into 10 percentage, 100 rupee. But what's the excess value here? 20 rupee. So what's the value here? 20 rupee. Now let me check either system nullify this value or not. If it is less than 100, less than the value of 10 percentage, system nullify. If it is more than the percentage, system fail to nullify. Right? So now cross check. Again, F-28, document date. Sir, by default is 10%, right? Sorry, ma'am. By default, that is 10%. On. So because it's a clear line item, auto nullify the line item. Mhm. So bank date. Bank account 200702. How much value? 20. Value date X. Customer tolerance set off. Account customer number. Process open item tab. Observe. Double click on other line item. What's the value? Amount entered 20. Assigned value 20. So basically which we received value 20 rupee? No. రాలేదు కదా. Observe the previous page. Don't enter the value. Process open item. How much value we received? Do we receive 20 rupee? No. But what customer says, please write off the value, means clear the value. How to clear this value? So once we receive, before already we mentioned 20 rupee. So system automatically the available balance of 20 rupee, system clear the value. That is not a write off. Here, click on charge of difference. Click on charge of difference. Document on menu bar, simulate. Just a moment, guys. Permission.
ఇది యాక్చువల్గా అవసరం లేదు, క్లియర్ అవ్వాలి. అప్డేట్ 28. గాయస్ ఒక్క నిమిషం ఉండండి, తేడా ఉంది ఇది. క్లియర్ అయింది కదా సార్ అందులో మ్మ్. క్లియర్ అయిపోయింది కదా. క్లియర్ అయింది. యాక్చువల్గా అది ఏదో తేడా చూపిస్తుంది, ఒక్క నిమిషం. వన్ డబల్ జీరో త్రీ, డాక్యుమెంట్ నెంబర్ 1003. సో తర్వాత F-28. What's the document number? 1002. త్రీ 3 na? త్రీ. The difference? 0. Document overview, document on menu bar, simulate 20 separate line items. Now the same page. Some settings ఏదో చేంజ్ చేసినట్టున్నా నేను. వాల్యూ క్లియర్ అవ్వాలి.
లైన్ ఐటమ్ క్లియర్ అవుతుంది కానీ సమ్ టోలరెన్స్ సెట్ ఆఫ్ అది ఎక్కడో సంథింగ్ డిఫరెన్సెస్ అని చూపిస్తుంది. నేను ఒకసారి అది క్రాస్ చెక్ చేయాలి, టేబుల్ లెవెల్ క్రాస్ చెక్ చేయాలి. So whenever we click on the differences, so system automatically nullify the values source in differences account, value adjustment account, value adjustment account. అది నేను ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేసి చెప్తాను. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ హెడింగ్ కస్టమర్ వెండర్ ఇంట్రెస్ట్ లైన్ ఐటమ్. నథింగ్ బట్ ఐటమ్ ఇంట్రెస్ట్. So what's that? Item interest configuration. First, required GL account. Required GL account. Interest received GL account. Or GL account number 31002. What is 31002? Interest received. Right? So already we created all the GL accounts initially. So no need to create any special GL account for this. Path. Financial accounting new. Accounts receivable payable. Business transactions. Interest calculation. So in that, so interest calculation global setting. Define interest calculation type. Execute. Click on new entries. Interest ID N1. Name item interest. Calendar type P. Name item interest calculation. Item interest calculation. Save. Next. Prepare interest on arrear calculation.
Execute. Click on your entries. So interest indicator N1. Select open and all cleared items. Calendar type G. G in bracket 365 days. So India we maintain 365 days. Next. Select only calculate interest on debit items. Number range 70. Select output document type text. Save. Next. Interest calculation. Define reference interest rates. Execute. Click on your entries. Make out of the page. Save. Next. Define time based terms. Execute. Click on your entries. Indicator N1.
Currency INR. From 1/4/2024. Sequential number 1. Term debit interest, area interest calculation. And reference interest rate N1 D for debit line item. Same. Next, enter interest values. Execute. Click on your entries. So reference N1 D for debit line item. Valid from 1/4/2024. So interest rate 10%. Same. Right. So guys, up to now practice. Tomorrow we'll continue interest, posting and test cases. And tomorrow I will show that clearing set off. The clearing set off. Yes. Guys, open the page. ఇంతకుముందు అక్కడికి వెళ్ళండి. So go to residual payment. Enter residual value 20 rupee. See here. Document date. Schedule item. How much value is we want to set off? 20 rupee. Click on charge of difference. Enter.
Document on menu bar, simulate. Observe, customer line item set off. Same. Right? How to check this balance? FBL, one N. Sorry, 5N. Observe, 20 rupees set off. ఫైనల్ రేషన్ డాక్యుమెంట్ నెంబర్ 7002. సో రెసిడ్యూలో మనం సెట్ ఆఫ్ చేసేసాం. ఇదిగో 7002 20 రూపీ 20 రూపీ 7. రైట్, ఎస్. 20 రూపీకి 20 రూపీ సెట్ ఆఫ్ చేసాం. దట్స్. So tomorrow we'll continue the remaining interest configuration settings. Alright guys, convert this recording and mail you all. Thank you.